Hello friends, in the last lecture we have seen introduction to the poet. Now in the present lecture we will continue the poem. See the page number 76. There is another sky. This is octave, means 8 lines stanza. See, in the first 4 lines of the There is another sky, the speaker begins by making use of the line that later come to be used as the title. Emily Dickinson's poetry more often than not went without titles. They are usually known by the first line or by a number. The speaker suggests that there is another sky in addition to the sky the listener is already familiar with. See, या कवितेच्या माध्यमातून एमिली डिक्किन्सन एक वेगळ्या प्रकारचं प्लॅटफॉर्म जगासमोर प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न ती करते. देअर इज अनदर स्काय म्हणजेच या आकाशापेक्षा पलीकडे आणखी एक आकाश आहे जिथं की एक वेगळं जग तिला हे दाखवायचं आहे. आणि त्याच माध्यमातून तिला हे सांगायचं आहे की ते जग जो लिस्नर आहे किंवा जो रीडर आहे कवितेचा त्याला ते माहीत आहे, तो त्याच्याशी परिचित देखील आहे. सी देअर इज अनदर स्काय एव्हर सेरीन अँड फेअर अँड देअर इज अनदर सनशाईन दो इट बी डार्कनेस देअर. सी शी इज सजेस्टिंग टू अस दॅट देअर इज अनदर स्काय अँड एव्हर सेरीन अँड फेअर. आणि ते आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करते की आणखी एक आकाश आहे ज्या आकाशाच्या खाली सर्व काही सिरीन म्हणजे शांत काम आहे. पहा जिथं मिनिंग दिलेलंच आहे. सिरीन मीन्स पीसफुल ऑर काम म्हणजे शांत प्रसन्न. आणि ज्या आकाशाच्या खाली सर्व काही शांत आहे प्रसन्न आहे. त्याचबरोबर अँड फेअरचा अर्थ इथं जत्रा किंवा मेळावा म्हणून घेतलेला आहे. आणि त्या आकाशाखाली असाच एक मानवांचा मेळावा किंवा माणसांचा मेळावा किंवा जत्रा ही तिथं भरलेली आहे. अँड देअर इज अनदर सनशाईन आणि त्याचबरोबर एक वेगळा सूर्यप्रकाश देखील तिथं आहे. दो इट बी डार्कनेस देअर आणि जरी तिथं काही डार्कनेस जरी असला तरी मात्र महत्त्वाचं तिथं सूर्यप्रकाश आहे हे ती सांगत आहे. नेवर माइंड faded forest, Austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaves or whose leaf is evergreen. And she is suggesting to us that there is another sky, everything is serene and fair. Another sunshine there despite the fact that it's darkness there. See, in the next 4 lines, she is suggesting to us that she is addressing to her brother Austin. See the meaning? Austin, Emily's younger brother. हा ऑस्टिन कोण आहे तर एमिली डिक्किन्सनचा छोटा भाऊ आहे आणि त्याला ही त्याला ते ॲड्रेस करून किंवा त्याला उल्लेखून ही कविता इथं लिहित आहे. शी इज अड्रेसिंग टू हर ब्रदर ऑस्टिन. शी आस्क this man to ignore the faded forest and the silent fields of the physical world. आणि ती भावाला हे सांगत आहे की ह्या जगामध्ये जे फेडेड फॉरेस्ट आहेत, जे अंधारमय असे जंगल आहेत, तू त्याला विसर, त्याकडे तू दुर्लक्ष कर. त्याचबरोबर जे काही सायलेंट फील्ड्स आहेत, शांत असे प्रदेश आहेत, त्याला देखील तू दुर्लक्ष कर, इग्नोर कर असं ती सांगत आहे. तर ही शूड कम टू द लिटल फॉरेस्ट दॅट शी हॅज क्रिएटेड अंडर द न्यू स्काय. देअर द लीफ इज एव्हरग्रीन अँड शी इज शी इज ट्राईंग टू कन्व्हिन्स हर ब्रदर टू कम अंडर द न्यू स्काय व्हेअर द लिटल फॉरेस्ट अँड हुज लीफ इज एव्हरग्रीन विच इज नॉट touched by the modern world. And this emphasizes further in the third quatrain. See the next stanza. There is a brighter garden where not a frost
has been. In its unfading flowers, I hear the bright bee hum. Prithi, my brother, into my garden come. This is succinct, means 6 lines stanza. In the last succinct or in the last stanza, she is trying to explain how her garden is beautiful and how this garden is unaware from the modern world. See, continues to describe her garden in the third and final quatrain of There is Another Garden. And she is trying to convince her brother that under the new sky there is also another garden which is brighter garden. In this line she used the word brighter to compare the world she has created to the one that everyone lives in physically. And the brighter world is compared to the world created by her, which is equally shared and equally livable for everyone. It is a place where there never has been nor will be a frost. And she is also trying to say to her brother that in the brighter garden there will be no frost. See the meaning of frost. Frost means when temperature is below 0 degrees Celsius, a thin layer of ice forms on the ground and other surfaces. फ्रोस्ट म्हणजे काय? गोठलेला बर्फ. आणि ज्यावेळेस 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षाही तापमान कमी जातं त्यावेळेस एक पातळ असा बर्फाचा थर हा ग्राउंडवरती किंवा दुसऱ्या काही सरफेसवरती जमा होतो, त्याला फ्रोस्ट असं म्हणतात. आणि ती सांगते की ह्या गार्डनमध्ये इन द अनदर गार्डन देर विल बी नो फ्रोस्ट or there will be no any frozen season, and it is also an allusion to the death, change and anything negative that in the real world is a true risk. आणि मग हे काय आहे? allusion आहे. एक प्रकारे मृत्यूचं, त्याचबरोबर बदलाचं आणि एनिथिंग निगेटिव्ह, ज्या काही नकारात्मक गोष्टी ह्या भौतिक जगात होतात ज्याला की आपण रिस्क आहे असं म्हणतो, ह्या सर्वांपासून हे वेगळं आहे असं ती सांगते. सी द नेक्स्ट लाईन. इन इट्स अनफेडिंग फ्लॉवर्स आय हेअर द ब्राईट बी हम. प्रिथी माय ब्रदर इन टू माय गार्डन कम. सी द लास्ट 4 lines. She explaining that it in its unfading flowers. Unfading चा अर्थ पहा. ब्राईट अँड कलरफुल. अनफेडिंग, कधीही असे फुलं जे आपली ब्राईटनेस, जी आपली क्वालिटी आहे ती कधीही गमवत नाहीत. अनफेडिंग अँड कलरफुल. सी द फ्लॉवर्स आर अनफेडिंग. दे लिव्ह फॉर एव्हर विदाउट एव्हर लूजिंग देअर ब्युटी. And there are other forms of life as well, such as bright bee. आणि तिथं जी फुलं आहेत ते कधीही त्यांचं सौंदर्य किंवा त्यांचा जो ब्राईटनेस आहे, त्यांचा जो रंग आहे तो कधीही गमवत नाही, ते कायम तसेच राहतात. त्याचबरोबर आणखी एक तिथं आयुष्य किंवा जीवनाचं उदाहरण त्यानं दिलेलं आहे, ते म्हणजे ब्राईट बी. अशीच तेजस्वी मधाची माशी जी की तिथं गुणगुणते आणि तिचा आवाज, तिच्या गुणगुणण्याचा आवाज कवयित्री नेहमी ऐकते. अँड सी these warm and bright images are concluded with the final couplet or the set of 2 lines, and at the end of the sonnet. See, she asked Austin means poet's brother, to again come to her garden. There within her writing, he won't live to be concerned with the dangers of the real world, aging or change. And she is also inviting or concluding in the last 2 lines, or a couplet we called. Couplet means 2 lines. And in the last couplet, she is also convincing to her brother, calling Prithi. See the meaning? Prithi means nickname of her brother Austin.
ऑस्टिनलाच जे त्याचं टोपण नाव आहे प्रिथी या नावाने ती बोलवते, आवाज देते आणि सांगते, प्रिथी माय ब्रदर इन टू माय गार्डन कम. आणि ती सांगते त्याचबरोबर की कम टू द माय गार्डन वेअर देर वोंट बी द डेंजर्स. आणि तिथं कुठलाही तुला धोका नाही. कुठला धोका? ऑफ द रिअल वर्ल्ड. या भौतिक जगात असलेला जो धोका आहे, विशेषतः कोणता आहे? एजिंगचा, वृद्ध होण्याचा, आणि त्याचबरोबर चेंज, बदल होण्याचा. आपण ह्या जगात पाहतो की सगळ्या गोष्टी ह्या बदलणाऱ्या आहेत. प्रत्येकाचं जे शेवट आहे, आपला जो प्रवास आहे, जर्नी ही आपली चालूच आहे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. फ्रॉम दिस जर्नी इज बिगिन्स विथ आवर बर्थ अँड एंड्स विथ आवर डेथ. अँड दिस इज द डेंजर or this is the facts of the present world. And she is trying to convince Austin that these dangers are not hurting you or a kind of disturbing you in her another world. And that's why she is calling him to come and join with her in the new world under the new sky without the dangers of real world called aging or the change. In this way, we have completed There is Another Sky, written by Emily Dickinson. In the next lecture, we will continue other part of our syllabus. Thank you. All the best.